السلام عليكم. المحاضرة حاليا بالنسبة هي الإنجليش انترميديت. الرقم المحاضرة إن شاء الله حيكون اليوم 20. إن شاء الله راح نكمل الأدفيربال of times. بعده إن شاء الله نقفز على الأدفيربالز of probability اللي هي الاحتمالية إن شاء الله. وأيضا راح يكون عندنا اكسرسايز ان شاء الله، وراح يكون عندنا ايضا هوم وركات حناخذها ان شاء الله. فبالبدايه اليوم احنا كملنا التايم اند ديت بالنسبه اللي خاص بالادفيربلز اوف تايم. ان شاء الله اليوم حناخذ الهاو لونج اللي هو السكشن الثاني من الادفيربلز اوف تايم. بالنسبه للهاو لونج هو يحدد لنا فتره زمنيه من وإلى، يعني بداية فترة زمنية ونهاية فترة زمنية اللي هي من وإلى. طبعا for example we have been waiting for 20 minutes. We have been waiting for 20 minutes. They lived in Manchester for 15 years. They lived in Manchester for 15 years. أيضا من الممكن احنا نستخدم since، لكن since نستخدمها فقط إنه في حال عندنا الزمن present perfect اللي هو مضارع تام، أو زمن الماضي التام اللي هو past perfect. We can say also I have worked here since December. Okay. فلو احنا شفنا حاليا التنس مالتنا I have worked، هذا هو مضارع تام here since December. They have been watching since 7 o'clock in the morning. هذا ماضي تام. They had been watching. هذا ماضي تام مستمر. They had been watching since 7 o'clock in the morning. So بالعادة since طبعا هذا مو مقتصر على فقط الأمور التامة اللي هو مضارع تام والماضي التام، لكن هي بالقاعدة بالعادة إنه المضارع التام والماضي التام هو اللي ياخذ sense، لكن هذه يعني مو قاعدة ثابتة. في بعض الأوقات تجي sense مع الادفيربال of time بدون ما يجي مضارع تام أو ماضي تام. ممكن ماضي بسيط أيضا ممكن يجي وياه sense، لكن بالعادة انه المضارع التام او الماضي التام ياخذ سنس. طبعا ان شاء الله هذه الازمنه ايضا راح ناخذها بالمحاضرات الجايه ان شاء الله. ايضا من الممكن نستخدم from to، يعني from في تاريخ معين date معين او يوم معين to تاريخ معين او date معين. يعني for example we have they stay with us from Monday to Friday، يعني هم بقوا معنا من الاثنين إلى الجمعة. We will be on holiday from the 16th until 20th. هم سوف نقضي العطلة من 16 إلى يوم 20. فحدد لنا فترة زمنية اللي تمثلنا الهاو لونج. أيضا بالسنس ممكن نحدد فترة زمنية اللي قلنا تجي مع الماضي والمضارع التام، بالإضافة إلى نحدد وقت معين باستخدام minute، باستخدام day، باستخدام week، باستخدام years. يعني مثلا هسه 20 minutes ممكن يكون 20 second، ممكن يكون 20 hour، ممكن يكون 20 days، وهكذا. هذه فترة زمنية. تمام. فهسه عندنا الفترات الزمنية، عندنا since، وأيضا عندنا from to. فراح ناخذ exercise بسيط راح حضراتكم تبدون تشاركون به. راح يشاركنا الأستاذ أحمد. تفضل أستاذ. نعم أستاذ. نمبر 1 I work in Italy apply 1995. أستاذ هنا نستخدم N. ماكو N. لا العفو أستاذ since. لا أستاذ أنت ما كملت الجملة. أستاذ كملها.
العفو، عبالي نمبر 2 هاي. أستاذ from 19 هنا البلاك الأول from تمام. to to. البلاك الثاني to. تمام، ممتاز ممتاز أستاذ. فعندنا I work in Italy from 1995 to 1998. عندنا البلانك الثاني حتشاركنا ست حوراء. ست حوراء إذا تحبين تشاركينا. اوكي. المايك سايلنت هسه ست حوراء. عندنا ست نور السعدون، إذا ست تحبين تشاركينا. اوكي، أيضا المايك سايلنت إنه ميوت. عندنا الأستاذة اللي تنتهي برقم 42، إذا بتحبين تشاركينا ست. اوكي، حاليا استاذ راح يكون المشاركة فقط يعني حاليا بيني وبينك، انه انا راح اخذ جملة وحضرتك انت تاخذ الجملة الثانية. بالنسبة للجملة الثانية أوكي. where have you been? I have been waiting ~5 from ~5. تمام. no since. تمام. ليش since؟ and I have been waiting اللي هو مضارع مستمر تام، فنستخدم since ~5. أستاذ أحمد number 3. Number 3 I haven't seen him a blank week. أستاذ هنا هم عندنا يعني ماضي. إيه بس I haven't seen him since. يعني ما كلش تجي. أستاذ أستاذ بسوي أكثر أحيان for. عفوا. for لا أكو أنسب من for. يعني أستاذ until week. لا، يصير I haven't seen him from a weeks. from a weeks. تمام from أستاذ ما شفتها. تمام. أوكي. صير from. شكرا جزيلا. she lived in Newcastle blank. ست حوارات تحبين الست تشاركينا اللي هي عندنا نمبر 4. ما حضرت من البداية، هسه حضرت. she lived in Newcastle since she was born. since she was born. تمام ممتاز ست. since she was born. تمام. شكرا جزيلا ست حوراء. عندنا أستاذ أحمد. نعم أستاذ تفضل. نعم أستاذ. The meaning lasts from 2 o'clock blank half past hour. Until. From 2 o'clock until half past 4. اوكي until ~4. اوكي أستاذ. عندنا ست طبعا هاي حتصير for a week. مستحيل double. هاي حتصير for a week. I haven't seen him for a weeks. نعم ست حوراء number 6. ست حوراء إذا تحبين تشاركينا. اوكي. نعم أستاذ، بس الشاشة عندي تفصل. اوكي. تحبين ست نعم أدز؟ أستاذ. the players. نعم ست تفضلي. أكمل وياكم.
have been on court now نعم for 4 hours from from for 4 hours. تمام من 4 ساعات. تمام شكرا جزيلا ست. طبعا الأخيرة the term runs for April to sorry هذه 4 ست. The player have been on court now for 4 hours. اوكي حيكون 4 والأخيرة حيكون the term ran from April to June. تمام نشوف طبعا كلهن إن شاء الله صحيحات ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله بالحل. طبعا ننتقل هسه إلى الدرس الآخر اللي هو how often. بالنسبة how often إحنا قلنا هي تكرارية حدث معين يعني يتكرر بزمن معين، أما يتكرر كل يوم، يتكرر كل ساعة، يتكرر كل سنة. هو how often اللي هو عدد تكرارية حدث معين. الكلمات اللي الادفيربل اللي دائما يجي او الكلمات اللي تمثل الادفيربل مع العدد التكرارية او عدد التكرار اللي هي always, never, normally, occasionally, often, rarely, seldom, sometimes, usually. طبعا مثل ما تعرفون always معناها دائما، never معناها يعني ما راح يصير هذا الشيء، normally بالعادة، occasionally يعني انه حدثي دائما يصير، often في الاغلب، rarely انه نادرا، seldom ايضا نادرا، sometimes بعض الاحيان، usually في العادة. طبعا دائما احنا من تجي هاي الكلمات اللي هي always او never or normally دائما نخليها تسبق الفعل الجملة، الفعل الرئيسي للجملة دائما تسبقه. For example, we often spend Christmas with our friends. دائما احنا نقضي الكريسماس مع الأصدقاء. I have never enjoyed myself so much. I have never enjoyed myself. لو شفنا انه الفعل هو enjoy، never سبقت enjoy، يعني دائما لو الادفيربل إذا إجت الكلمات always أو never أو normally هي راح تسبق الفعل الرئيسي للجملة. أيضا عندنا إذا نفس هاي الكلمات إذا إجا في الجملة verb to be يعني فعل مساعد اللي هو الإز والآر والوز والآم، وبعد الفعل المساعد أكيد حيأتي اللي هو فعل المصدر أو الفعل الرئيسي. إحنا دائما الافعال او الادفيربل اللي هو الالوي والنيفر والنورمالي دائما نخليها بين الفعل المساعد ويعني بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي. هذا بالنسبه لترتيب الجمله. For example, he was always tired in the evening. We are never late for work او for work. تمام. بالنسبه اذا اجت بالجملة اللوت معناها تكرارية كثيرة، يعني احنا دائما نسوي هذا العمل. اللوت معناها كثير. إذا اجت عندنا بالجملة اللوت دائما تحتل نهاية الجملة، دائما تحتل عندنا اللوت نهاية الجملة. For example, we go to the cinema a lot. We go to the cinema a lot. فإنه نحن نذهب إلى السينما بكثرة، اللي هو مثل لنا تكرارية ذهابنا للسينما. فاللوت اجت لنا في نهاية الجملة. تمام. اللوت اجت لنا في نهاية الجملة. إذا ما كان في الجملة adverbial of manner، إذا كان في الجملة adverbial of manner فبالنسبة اللوت حتسبق الadverbial sorry إذا كان عندنا في الجملة adverbial of time فاللوت حتسبق لنا الادفيربال of time. For example, we go to the cinema a lot at the weekend. At the weekend هو adverbial of time. تمام. هذا adverbial of time فاللوت راح يسبقه. في حال ما كان عندنا adverbial of time
حيكون الالوت فقط الوحدة. اوكي، هاي بالنسبة للالوت. ايضا طبعا في حال انه اجت الجملة في حالة النيجاتيف، بالعادة راح نستخدم الماتش، هي معوضة للالوت، اللي معناها كثيرا، ماتش ايضا كثيرا، لكن تأتي مع الجمل اللي في حالة النيجاتيف. For example, we don't go out much. يعني equal we don't go out often أو a lot، بس احنا دائما ويا النيجاتيف نستخدم الماتش، ما نستخدم اللوت. أيضا for example we use how often. طبعا في بداية الجملة في حال إنه إحنا نريد نسأل عن تكرارية موضوع معين، For example, how often do you go to the cinema? How often have you been there أو here؟ هذه بالنسبة إلى السؤال، إلى عدد التكرارية أو عدد تكرارية موضوع معين نستخدم how often. بالنسبة إلى ever دائما أيضا تأتي كالعادة مثل never ومثل always، تأتي قبل الفعل الرئيسي للجملة. For example, do you ever go to the cinema at the weekend؟ فإنه هو الفعل الرئيسي للجملة هو go، إنه هل ذهبت إلى السينما عند العطلة؟ فبما أنه الفعل الرئيسي go، ever تسبق الجو. Have you ever been there؟ هل كنت هناك؟ حاليا إنه هنا الفعل الرئيسي عندنا هو البين، فالever حتسبق البين. تمام. أيضا من نريد إن نحدد التكرارية بنوع معين من الأزمنة، like every year كل سنة، 3 times a day يعني 3 مرات باليوم، 3 times a week، 4 times a week، تكون في نهاية الجملة. For English, I have English lesson twice a week، مرتين بالأسبوع. She goes to see her mother every day. فبما أنه بدنا نحدد التكرارية بهذا النوع من الادفيربال اللي هو phrase، حيأتي في نهاية الجملة. حاليا عندنا exercise إن شاء الله نحلها سوية. بالنسبة لهذا الإكسرسايز منطينا عدة كلمات حنرتبها. راح نبدي كالعادة مع الأستاذ أحمد. تفضل أستاذ أحمد. نعم أستاذ. تفضل أستاذ. هنا الجملة تصير I use my mobile phone ممتاز. I use my mobile phone a lot. لأن ليش a lot خليناها بالأخير؟ أول شيء هي الالوت هي تجي نهاية الجملة. تمام ممتاز. يعني هي القاعدة مالتها. تمام، شكرا جزيلا أستاذ أحمد. شكرا جزيلا. والشيء الثاني تمام، النقطة أيضا هي تعني نهاية الجملة. عندنا بعد أستاذ أحمد دخلت عندنا ست فاطمة الخالدي. نعم أستاذ. تفضلي ست. He is أنا ما كنت موجودة من البداية، بس usually لو very تجي قبل usually. لا ست، بالنسبة دائما احنا قلنا اليوجوالي يأتي بعد الفيرب to be مباشرة. اليوجوالي أو always يأتي verb to be. أوكي، ما كنت موجودة. أوكي تمام. is usually very punctual. أوكي ممتاز. punctual ممتاز. شكرا جزيلا ست. شكرا. بعدها عندنا ست حوراء. نعم ست. نعم. تفضل الست. Have you seen a restaurant? Sorry. Have Shooting star.
لا شنو هو have you Have you تمام seen seen تمام ever a shooting star تمام ever ممتاز shooting star? تمام أستاذ شكرا مو صحيحة هاي. لا أستاذ شلون مو صحيحة لا have أستاذ have you ever seen. لا أستاذ have you shooting star بالله have you ever seen صح Seen. صح أوكي أستاذ هذا تشوفها بالأخير بالأجوبة. لا have you ever seen have you ever لأن ever تأتي قبل have you ever seen a shooting star صح لأن ما يصير هو حتى have you seen ever a shooting no صح هسه have you ever seen a shooting star هسه تمام شكرا جزيلا ست حوراء نعم عندنا أستاذ أحمد نعم أستاذ هنا الجملة تصير they go to they number one. go to go to the theater the theater المسرح every week. every week ممتاز شكرا جزيلا every week. ممتاز نعم ست فاطمة تفضلي نعم أستاذ. how do you لا مو how do you how شنو بعد how بس لحظة. how often how often y- بس لحظة. how دائما often you do clean your car. لا ست دائما احنا قلنا بالسؤال يتقدم الفعل المساعد على السبجكت الفعل المساعد مالتنا شنو هو do do how often do you clean your car. ممتاز شكرا جزيلا ست do you clean your car. ممتاز شكرا جزيلا ست فاطمة ست حوراء نعم تفضلي نعم أستاذ. نعم عندنا days eat out a lot نعم days we eat out. no not eat out same to تمام we same to eat out تمام those days a lot. these days a lot ممتاز no these لا لأن days no a lot these days لأن days نعم a lot point these days ممتاز we seem to eat a lot these days هسه ممتاز صحيح عندنا يشاركنا أعتقد ست طلعت ما عندها مايك نعم أستاذ أحمد تفضل نعم أستاذ I visit I visit my grandmother لحظة نعم I visit my grandmother once fortnight. once fortnight شنو I معنى visit fortnight my grandmother. شنو معنى fortnight نعم أستاذ fortnight شنو معنى يعني 4 ليالي. ليلة واحدة. لا fortnight 4 ليالي. لا
معناها أستاذ أسبوع. يعني لليلة شلون؟ أسبوعين، يعني 15 ليلة، نص شهر. fortnight معناها أسبوعين 2 week، 15 ليلة 14 يوم 2 week أستاذ. 2 week. تمام. عندنا بعد أستاذ أحمد ست فاطمة. نعم تفضلي الست. ست فاطمة ويانا. أعتقد ست فاطمة غادرت. ست حوراء. نعم تفضلي الست. أستاذ really ألو. شنو أخلي بالبداية؟ really. نعم أستاذ. لا ست. تعرفين أول شيء ليش really؟ أول شيء هي تمثل لنا ظرف زمان صح؟ فما المفروض تجي في بداية الجملة. ثانيا نعم أستاذ. الشيء اللي يجي بداية الجملة المفروض capital letter صح؟ هاي small letter. المفروض الآر تجي نعم أستاذ. أوغست. لا ست، الأوغست هم تجي في بداية الجملة، لأن عندك في بوينت بعدها جاي شوفيها نقطة، معناها تجي في نهاية الجملة، لأن النقطة تجي في نهاية الجملة صح؟ نعم أستاذ. It rains تمام ممتاز. in August and rain in August. rarely in August. هسه ممتاز، هسه ممتاز. شكرا جزيلا ست، شكرا نعم جزيلا. عندنا أستاذ أحمد. تفضل أستاذ. نعم أستاذ. هنا أستاذ تصير she doesn't drink much. she doesn't drink much. much. ممتاز ممتاز. فهذه رتبنا كل الكلمات. ننطي finish. فعندنا مكانين بهن أغلاط اللي هي تصير it is rarely rains in August. it is rarely rains in August. تمام. it is rarely صح، لأن هو دائما يتقدم على الفيرب. احنا أخرناه على الفيرب، احنا المفروض نقدمه على الفيرب. وعندنا مشكلة بالأوانس، لا تصير once a fortnight، يعني الحرفين فقط نغيرهن تصير once a fortnight. ففقط هاي الأغلاط، بعد هي الباقي كلها صحيحات. فشكرا جزيلا لمشاركتكم بالهومورك. إن شاء الله راح نكمل البلاك شيب اللي القطعة اللي أخذناها أمس إن شاء الله، اللي هي البلاك شيب. فأرجو من حضراتكم بس تسمعون السكشن بصورة صحيحة ونقرأها بعدين سوية، وأيضا إن شاء الله نترجمها سوية. Hello. Did the family fortune go in the 1870s? More to the point, where is it now? I'm the traveller in my family, and I like to think I got it from a great-grandfather on my dad's side. He was an adventurous soul. My two favourite family heirlooms are a photo of him on a horse in a desert landscape, 1897 in Patagonia, and a postcard home from Portugal, complaining that his boat was late because of the revolution in Lisbon. Dreadful business. They seem to have arrested the king, he says. If you look at your family, you open a window on the past. History in miniature. Start someone talking about their family stories, and they might never stop. You'll find the whole history of your country there too. When my mother, still putting the family tree together, asked me for a few names from my Russian wife's family, my wife got on the phone to her own mother, just to check a name or two. But they were still talking an hour later, and she'd filled 5 pages of A4 paper. And so I was introduced to someone who lived through the siege of Leningrad, but forgot how to read in the process, a high official in the Communist Party, and some rich relations who used to go to Switzerland for their holidays before the revolution. There was also a black sheep of the family,
or White Crow as they say in Russian, who left his wife and children and disappeared in the Civil War, though nobody in the family knows which side he fought on. All these people seemed impossibly exotic to me. Who wears the trousers? To go back to that English class then, let's get rid of the phrase "my family consists of" and look at some more interesting ways to talk about families. English is rich in idioms to talk about family life. We've mentioned the black sheep of the family. That's someone who didn't fit in or caused a family scandal. If you're loyal to your family, you can say blood is thicker than water, or keep it in the family. If you share a talent with another family member, you can say it runs in the family. You might have your father's eyes or your mother's nose. If you're like one of your parents, you can say like father, like son, or you can be a chip off the old block. Who wears the trousers in your family? Who's the head of your family? You might affectionately talk about your bro, your sis, or your folks, parents. Or if you like Cockney slang, what about her indoors, or the missus, to talk about your wife, though both these phrases make feminists reach for their guns. If you want to get more technical, you can discuss the benefits of the nuclear family, a small family, just parents and children living in the same house. If grandparents or other relatives live there too, then you have an extended family. In English, we talk about the average nuclear family with the phrase 2.4 children. Then there are idioms that have left the family, flown the nest, and gone on to have a life of their own. You can't teach your grandmother to suck eggs. It means you can't tell your elders anything they don't know already. But why would anyone want to suck eggs anyway? Now, here's a really strange one. A Londoner is telling someone how to get a new passport. Get 4 pictures taken, pick up a form in the post office, hand it in with your old passport, and Bob's your uncle. It means the problem is solved. But I'd love to know who the original Bob was, and why he was such a useful uncle to have. We hope you've enjoyed this recording. To find out more about the British Council and the services we offer, إن شاء الله استمتعتوا بهذا السكشن. بس أحب أقول لكم إنه تعرفون أيضا المشكلة اللي جاية دائما تصادفنا بهذا الموقع بالزوم، فأوقات يصير ديسكونكت من على الإنترنت ويرجع يصير كونكت. فأرجو من حضراتكم إنه إذا صار ديسكونكت وغادرتوا الغرفة راح أدز الرابط مرة أخرى، وخلال ثواني تقدرون ترجعون للغرفة إن شاء الله. راح نبدي مينستر من هيستوري مينستر. يبدي ويانا كالعادة أستاذ أحمد. نعم أستاذ، ممكن تقرأ أو تترجم بعدي إن شاء الله سوية. نعم أستاذ. History in miniature. Start someone talking about their family stories, and they might never stop. You will find the whole story of your country there. 2. When my mother is still putting the family tree together, asked me for a few names from my Russian wife's family. My wife got on the phone to her own mother just to check a name or two, but they were still talking an hour later, and she filled 5 pages of A4 paper, and so I was introduced to someone who lived through the siege of تمام. Leningrad, but forgot how to read in this process. A high official in the Communist Party and some rich relation who used to go to Switzerland for their holiday before the revolution. There was also a black sheep of the family, or white crow as they say in Russia, who left
his wife and children and disappeared in the Civil War. Through nobody in the family know which side he fought on. All these people made impossibly exotic to me. تمام تمام ممتاز. عفوا ست حوراء تقول القطعة مغوشة عندي. راح بس أفصل الشيرنج ونرجع من جديد. ممكن صحيح يكون عد. ست حوراء لو سمحتي فقط تأكدي حاليا من إذا عند حضراتكم بعدي مغوشة أو لا. في حال بعدي مغوشة راح أدزها لكم على الشات. عفوا أستاذ أحمد. أول نعم سؤال، أستاذ. المينيتشر شنو؟ أو مينيتشر أستاذ يعني history major. يعني أستاذ التاريخ، نبدأ عن التاريخ أو في تمام. المينيتشر معناها تاريخ يعني. مصغر. نبدأ عن التاريخ أو تاريخ مصغر. ممتاز. عندنا بعد سيج.